For the past 2 decades, the Hmong district has hosted a single adult conference called SALT. This conference has been a blessing, instrumental in shaping a next generation. I'm confident that you would agree. But now as we look towards the future, I've been asking pastors, peers, and church leaders, what would it look like for us to include within a national type of conference similar to SALT, a growing demographic within our ranks? These are men and women who are indispensable to the raising up of a next generation. They represent a large contingent of our populace, our young couples, husbands and wives, young in their oneness, young in their coupling. After 2 years of much prayer and dialogue, I'm excited to announce the launch of Salt and Light, a conference that serves both single adults and young couples alike. Family and friends, mark this date on your calendars, July 14th to the 17th, 2022, and make note of this as well. Salt and Light will be held on the West Coast in sunny, warm San Diego, California, on the beautiful campus of San Diego State University, a venue with every facility necessary for us to host a God-honoring, Christ-centered conference. The theme of Salt and Light 2022 is Sojourners, a chosen people. I want you to think about the hundreds and hundreds of sailboats docked behind me. These are vessels that were built to sail the seas, vessels fully equipped to brave rough waters. So too are we, Christ followers, citizens of heaven, temporarily docked on this earth, but meant in many respects to sail the seas, be vessels of truth, be carriers of the gospel on mission. Single adults, 18 plus, and young couples, and we're encouraging you who are married 15 years or less to attend. Don't miss your chance to worship with thousands of your peers from across this nation. We look forward to seeing you in July. Nhớ rằng cho anh cho cứ cho ti cho phong cho you Happy New Year tôi trong áo phẳng nên ngõ ô vang chữ trao cứ nói cho thơ có ministry moment tôi trong cha cú kia xuân giống làng trong sa tuần chi mẹ trong làng sụt tu nếu nói for ministry moment cú sáng cho bên mong sai rồi có topic nói là church planting là sự kế chỉ trang bận rộn. Nếu nó khó của sáng cho bên mong sai ha của tao mà giờ bây giờ bi lại chẳng tao cứ bây giờ cứ cái chỉ trang bận rộn nó mà tôi cứ có chỉ trang có bi mong chỉ trang bận rộn lại chẳng là mua giờ nếu nó của sáng cho bên mong của bên tao đàn đờ học bao của mong nó giờ bên sáng chỉ trang bận rộn bây giờ bi lại chẳng. Here at the Hmong district, how do we begin in planting a church? That's what I want to share with you or talk to you about. Và chúng tôi hỏi lại nó nhau cho hùm Thai trong cái trong cái câu gì. Người ta and on this rock I will build my church. Và chúng tôi hỏi lại nó nhau cho hùm Thai trong cái trong cái câu gì. Matthew 16:18 it says, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Cú yếu trang cú bận rộn trong sau lúc bao giờ nó hạ tê phụ chi đạo chủ kế tô yếu có chỉ yên bận rộn đó. Và chúng tôi hành gì nhớ tôi ý của lên thô là chỉ 1 Corinthians 3:11 trong bên ngày câu ý hà lên nó ha. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Tôi có lên từ yếu tốt做lo lực tung ye cha yên chỉ tao là. Tôi yếu多顿耶个望就多么出家了师，顿到要耶稣基督。mà nhớ ngày vang là cú nó
yang ke pepu ma yale no. Church planting, two things we see in these two passages. Yang pepu yale no. It is the desire of God to plant churches. So planting church is not my idea, it's not the district's idea, it is God's idea. The second thing we see is that church plant is rooted in God or in Jesus Christ. Yes, that on this rock, I will build my church. So, and the foundation of church plant and the desire for church plant is from God. We need to understand that. So, in the Mong district, there are two ways to plant a church. Mo azu hao ge de be chi jang ben jing. Ka di yi ben jing ge ne mo lu jing mo yu mo ji jang ben jing cha. The first way to plant a church is an existing church wanting to plant a new church. The church has a vision to plant a new church in a new neighborhood, in a different neighborhood. The second way is an individual in the church hears a calling to plant a new church. Either ít bằng jeng sa mong chỉ jang vo, là chỉ ít tu thay cho ít tu chỉ cho từ sa mong chỉ jang. Nói ở chỗ hậu kế là bên mong chỉ jang ít bằng jeng cha. Là chỉ có ổn định cái cả mong chỉ jang bằng jeng cha đó, là chỉ ổn định cái cả bằng jeng nè, là chỉ mấy bằng jeng mong chỉ jang bằng jeng cha, một bé yang, của sáng của mấy chủ đạo ô. Before you actually go and plant this church that God has called you to, or before the church go find people to plant this church, you need to do three things. The first thing you need to do, you must have a calling and a vision from God to do church planting. One day, you may be cha. One day, God ý lệnh từ yếm một chỉ trang bằng cha của các chúng ta tao mẹ bằng trên bộ môn thả tao tu cứ vang chữ hù như là một chỉ trang bằng trên tao cứ vang chữ hù như của những một lúc rảnh một chỉ trang bằng trên tao nè. One day, có một chỉ trang bằng trên tao có bây giờ tu cứ vang chữ hù vang chữ một lúc rảnh rồi có một chỉ trang bằng trên tao. So before you or the church can plant this church, have you received a calling and a vision from God to plant this church? Why? Why do we need it? Well, church planting takes faith. Hát ta có một chỉ trang bên trên đó là bên trên đó yếu chuyện luôn là tu kiến trên. Có bên trên ta vang chữ hú có bây giờ tu cứ vang chữ hú ha. Ta có một chỉ trang là một cái nhỏ sáng một tiếng mình lắng chỉ có bên trên ta vang chữ yếu tu có. It takes faith because planting a church requires faith in God. Faith in the fact that God has called you. Faith in the fact that when you plant this church, God's going to bring the people into the church. It is not on you, but it is on God. You need a calling because church plant is hard. Vang chữ chủ hú có đó họ chú kế có một chỉ trang bên trên nhộ nó nè. Nếu chỉ dùng gì lấy cái bếp bù thầu dùng nam mô trang tạo chú mong rong trổ lú rong nè nè va.
anh được khá thông rõ nữa ta mẹ chỉ lu cho mẹ cái cháu cái chủ mẹ chỉ lu lên thế mẹ lu gì vậy vang chú cháu chỉ đó mẹ vậy tàn thấu lúc nào rồi này và nó chủ chọn lo lên gì như chỉ dùng gì là họ nhiều nhiều công mong soạn để lại cha mà cho tới tụi luôn trên vang chú. Church planting is hard. It's not like Jonah in the book of Jonah when he went to Nineveh. He ran through town and then he told them if they don't turn from their wicked ways, God is going to punish them. All of a sudden, all of Nineveh fell on their feet or on their knees and repented. It's not easy. It's hard. So in order for you to do this plan, you need to have a calling and a vision from God. And also because it takes sacrifice. Cái chỉ trong bên trên có yếu chủ động gây bệnh sacrifice, yếu chủ cứu được ta gây bệnh nữa. Có bộ yếu sĩ sĩ hậu, có bộ sĩ tăng xa, tăng lăng lý trí, tăng dù, ha có thể nhà tế giả mong, ô tế lệ tế nụ nô. Ý có challenge của hà đô đào tù của mong chí của bố chỉ trong bên qua đô mê, qua đô bố đà, ổn tế có chỉ trong bên trên của nụ có, ý thọ có nhớ có bên trên nó có bộ cho nhai phần cầu, giờ có lúc chỉ trang bên trên nó có ha cho tôi này cứ có trang nè mẹ bữa sau bí luận rồi cái mẹ cho nhai phần cầu cứ vô vang lên nữa nè giờ mẹ cho tao bị chơi tu ha cho chỉ tao tôi này giờ luôn trên nó bí là mẹ chủ trang trên có chủ cái bệnh ổn định. You have to make sacrifices. Are you going to put 110% into this church plan? Are you going to work hard at it? Are you going to sacrifice? There's going to be time when you are going to be weeping and crying. There are going to be times of hardship. Are you willing to face that? And if God has not called you, it may be hard on you. And not only that, but church plant requires team effort. So cái chỉ trang bên trên có chủ ni bang là lục bang có nó là chỉ có ý lên sao bang. Cho tôi nên cái cho luôn如果只trang bên trên đó ý bố bố một kiện trình lại cái hàng đó bố bố yêu cú sa ha我很保的个哈bé bố bố càng cái bệnh ta giờ có cho tôi ý bang lu bố chỉ cú sa lại có bố chỉ cái bệnh lại có bố chỉ我很保的个就có tôi lên sư họ nói yêu cầu dùng bảo lại cha giờ vì lên nó ổn định có một chỉ trang bên trên mà cũng nụ có ha có tôi nụ có vang chữ bố tu hú cú lu một chỉ trang bên trên ha vang chữ bộ mô lu rèn mô đồ cũ lu một chỉ trang bên trên nó. The only reason khó cứ ý tụ đó này từ một chỉ trang bên trên mà do vì vang chữ hù ha vang chữ ha có một chỉ trang bên trên. The only reason for planting a church is that God has called you and given you a vision to plant this church. You know, people might say, well, we need a church here because our old church isn't evangelizing or it isn't doing outreach or isn't doing this or isn't doing that. Well, my question to you is, have you been praying for your church? Have you been on your knee crying before God that God, this church like this, please help change the church? Have you been doing that? If you have, then pray that God gives you a vision for a new church and a calling. The second question I'm asking you is, yes, it might be true that you need a new church. Chính ta tế ra mê bần trình nó chúa lửa nụ là ta. Em mê ní bần trình cha. Yếu chủ mong chỉ trái bần trình cha ta cũng nụ có luôn nữa nữa. Có bây giờ tôi cứ chỉ trang bần trình đỡ nó nè. Chính ta ní bần trình cha đó. Đó là có bây giờ tôi cứ chỉ trang bần trình đỡ nó nữa. Tế ra yên ní bần trình cha ta vang chữ mô lưu số ta chỉ vang chữ hù lử tù lùa chỉ trang bần trình đỡ. Chỉ có nó nè. Chỉ có cái đó bên ní bần trình bên tao một chỉ trang yes bên ní bần trình ta có tao thảo vang chữ ta vang chữ cú bây giờ tôi cứ có yêu hù lử chỉ trang bần trình nó. Ha chỉ đang là họ có sáng ha. Giờ bần trình đó mẹ bần trình đó mua dạng từ cứ mẹ 我知道 靠葡萄知道，靠不要都跟帮我们。
họ cũng buồn đau ra bé cứ một bên trên cha mà bé kinh complain à ta bên trên đó again chỉ một trang đầu chú mong rong là bên trên đó chỉ reach out một cho được tu cũng nụ co giờ tu cứ ta bên trên đó chỉ một cho cũng nụ co bộ mà giờ tu cứ cú sa của luôn mong trang đầu chú mong rong lên đàng ấy bên trên chỉ có bộ thọ vang chữ của bên trên lông là chỉ có tôi chỉ lên đó của you mà complain tăng dù ta vì mẹ chỉ một trang tự mong rong, giờ có bù ta bên trên đó chỉ lỡ lấy vang chữ tu lu, có bù lỡ lấy vang chữ tu lu ổn định. Church plan might not be the answer. Chỉ có cái cái một chỉ trang bên trên cha, giờ khó cứ lại khó tính mình nữa, khó cứ lại khó tính mình giờ có bù ta bên trên chỉ lỡ ý có bù tôi muốn có bộ thọ vang chữ của bên trên đó là lấy vang chữ lấy sao ta. So, họ desire nè, lúc sáng chờ mong chỉ trang bên trên đó của nụ co, giờ vang chữ mua được co, lại có trang mua được co sự. The desire to plant a church, is it God-given or self-given? So, one day có một chỉ trang bên trên nữa, bây giờ vang chữ hú co, before you plant a church, is it God's vision for you to plant a church? Did He call you to plant a church? You have to answer that. So, I want you to do two things. One, pray for a vision and a confirmation from God that He has called you to plant this church. Thọ vang chữ của vang chữ mô lưu rình mô được có ha, thọ vang chữ của vang chữ khá có ta, có ya tu cái vang chữ hu luôn chỉ trang bên trên, họ y, họ của sang của read Aubrey Malphus' book, The Nuts and Bolts of Church Planting. Nó của sang của mong yếu phong tờ bài thuộc author who Aubrey Malphus. Nếu phong tờ giờ the nuts and the bolts of church plant cứ khá chú ta có mong chỉ trang bên trên dạng cứ coi chủ mua coi chủ về lăng chi nữa nè, cú sáng của mình mong nhìn phong tờ nó thế, cú sáng của mình thọ vang chữ, của mình nói vang chữ lúc xưa ta coi giờ tôi cứ cú sáng của mong chỉ trang bên trên, họ ý giờ họ nói, ta có cú sáng của mình tao hấp bù ta vang chữ tôi cú hu mê. Mà cú lu to church ministry director tao alu hiong tao pe lu hiong nó, mà cú bù lên nó, mua alu lu cứ pe xí, là xí mua alu chỉ hình như là cái chỉ trang bên trên cứ pe xí, ha, pe xí,但是pe chỉ tao. There are two phrases in church planting that maybe sometime we can differentiate. We use, but we don't know the difference. We say church plant. Beki hada bechi jang benjing. Dan uno kusan jao be mo san zu alulu. Ilulu ya ge chi jang benjing. Ilulu ya ge mo o benjing. I want us to understand there are two ideas that I use these words to describe: church plant and church form. This is church plant. Gechi jang benjing ma yale no na. Church plant is the calling from God to start a church in a particular neighborhood or in a particular group or among a particular group or around a specific purpose in order to fulfill what God wants to accomplish. This is church plant. Church chỉ trang bên trên ya, chú kế cứ vang chú hu ý tu mong chỉ trang bên trên, chú ý khỏi chào từ vò, chú ý bang tôi này từ vò, là chỉ chú ý lưu rình mua ý lưu hợp từ, của sai我打老来望住望住，係咪？佢望住好高的哦，如果樣的高，佢生高只張本身樣的，可能 neighbor 高就探長的高。嗱，是vì每一日都能有個多，一兩地多，幫到你去講，不只每本身，佢生高冇只本身，只張本身都有多人得。嗱，是望住但哦，每路話怕得高呢，因為我咩讓每一張擺個呢呀，有多人日日真係冇到嘛，用嚟播。chỉ một chơi này, cú sang có một chỉ lu ít bận rộn, cứ cho tôi này cứ một chạy một tuần nữa chỉ mang chữ nữa nè. This is a church plant. Church form là chỉ kế một ít bận rộn mà trong này nữa nè.
the need of a particular group or individuals to form a new church in response to a dissatisfaction that has risen regardless of a biblical base or not. Tụ kế cái mỗi phần trình mà giờ y bang từ là sĩ cho tôi này từ cái nhau phần trình sáng mỗi phần trình cha vì một hai dạng nhau phần trình họ ở đó bố chỉ giàu xa ở giờ giờ con đỡ lỡ lấy vang chữ tu lúa chỉ lỡ là bố giờ mong ở nè. For example, bây giờ bây một chỉ trang phần trình cha ta có bây mong ở phần trình cha sao? Ở phần trình nó cũng chỉ nhà tu sư phụ. Cú chỉ nhà cho tự lo kế cho nó cho ô cú chỉ nhà bé tôi bé chủ kế cứ bé hùng cao lên nó số bé một ô bé bằng chính cha ấy có bên cha bé cho thôi cho cha ha bé họ vang chữ tạo lên bố nè đó là church plan đó đó là church form bé chỉ trang bằng chính nữa bé một ô bằng chính còn đấy mà vì họ cứ bé chỉ tạo sao sao chỉ vì vang chữ hù bé nè cú sang của mình tao ở difference and đó ra bây giờ một church form sư, đâu ra bây giờ một open trình sư à? Rồi họ bây giờ tạo ra rồi họ养cái nhau church, yes, tôi nói cái ha, thế giờ họ养hú yên chỉ là vang chỉ tu lụt mà, sư lệ, bây open trình chỉ một trăm được tu một rong này cái ha này à, là chỉ open trình đó chỉ outreach là, bây giờ vang chỉ lên nô là gì, bây giờ một open trình cha của trăm được tu một rong, nó họ cái ha đó miền này. One day mình một chỉ trang bên trên cha nữa, mình bắt đầu thảo vang chữ của vang chữ một lúc rèn mồ. One day mình một một chỉ trang bên trên đó, mình bắt đầu lúc một thảo vang chữ đó mình bên trên đó, của vang chữ bị lỏng bên trên đó. One day mình một chỉ trang bên trên cha, mình bây giờ cho cái một trang đầu chú một rong ta. Mình bây giờ cho một lứa nụ ta. Giờ bên trên đó chú một trang đầu chú một rong, em mình帮的mình cú sa của một trang đầu chú một rong,但係師傅啊就做落煮的臭lên đó. Cái mẹ tao thảo vang chữ của vang chữ long sư phụ long cho chữ lão cha thảo vang chữ của vang chữ một lúc rèn một cho mẹ bằng rèn đó của long bằng rèn ha lão sĩ thảo cầu thảo vang chữ của vang chữ một lúc rèn một cho mẹ ta cú sáng của mẹ một chỉ trang bằng cha rồi nè mình là vợ một alo luôn nó cú sáng của mẹ tao church plan ya tu kế của vang chữ hù bé một chỉ trang bằng cha church form ya tu kế của bé sang bằng cha vì bé chỉ nhà khó养cái nhau chợ. One day, có một chỉ trang bên trên, họ ở của sáng của mẹ ô. Before you actually go and plant a church, the second thing I want you to do, contact the Hmong district or the church ministry director of the Hmong district. One day, mình một chỉ trang bên trên, hú tổ cho họ bảo của Hmong, là chỉ hú tôn trụ to church director thang cứ lúc xưa nó ya thợ trang sự của tôi cái sai ya cũ who don't do thang who học bảo của Hmong call me call the Hmong district before you actually plant a church call and talk to us why ya vì lấy nhà mình tao who don't do biết thang hỏi ý I want to confirm your calling có who don't do của thang của cũ ya tôi cứ confirm của ya tôi cứ do bù hay ta vang chủ yên who call lại ta lúc mà chỉ trang bằng trên chú kế cứ bây giờ vang chữ lấy vang chữ nụ mà bây giờ tụi cái vang chữ hu mà chỉ sáng của vang chữ hu是sáng của lượt tụi confirm hay này à cú lúa sư phụ tao nên có chỉ xong nó ha cú lúa leo nụ đời của mong nó tao bây lúc xong mà cú vang chữ chào cứ chưa cú sư ta còn tao tụi confirm này à lúc một lần bao đây yes bây giờ bù ta vang chữ hu có ta lúc một sư phụ ha lúc một leo nụ cú sáng của lượt tụi confirm của họ khó e cú sáng của mình tôi của bé học của mong đủ mình confirm that yes mình là cái vang chữ hu mong chỉ trang bên trên so đây cái chỉ trang bên trên hu tôi học của mong họ tôi mong we want to assist and support you bé sáng chơi sáng bán có số này có hu số đông tôi khai ra bé là vang chữ hu có lúc mong chỉ trang bên trên là yes bé confirm that vắt có là cái vang chữ hu ta bé sáng assist có bé sáng chơi có bé sáng bán có giờ lụt tu có một chỉ trang bên trên đó giờ lụt tu hú to đó ô bên nó ta tu nó một chỉ trang bên trên nó là bây giờ mình lên bao ha bây giờ mình được bù rong cú sẽ tế tạo bộ đại yes cú đơn đuôi thằng ta giờ hú to đi thằng giờ hú to đi xí thằng ta là cú trên đó vang chủ yếu là cái hú giờ lúc một chỉ trang bên trên đó được có nhau chủ lưu ra có cú sang support béo bọc của mông sang support assist mấy sự giờ vang chủ có chỉ trang bên trên ta là bây giờ chỉ hành nô, bây giờ chỉ giữ chỉ bù có, bây giờ confirm, bây giờ assist, and bây giờ support.
So before có một chỉ trang bên trên, actually go một chỉ trang bên trên, who be call us? Before you start doing the legwork and start planting the actual church, call us. We want to confirm your calling, we want to assist, and we want to encourage you. And the third thing, before you actually plant a church, có thể biết cái một chỉ trang bên trên, có thể biết. Một tiền đào tạo hay training cứ biết học bao nhiêu môn, sáng có không夠，只要học bao nhiêu môn，我是但是個要學bao nhiêu cái啥。I need you to call us and connect with us before you actually plant a church because there are trainings and there are things that we want you to know that you need to know. There are training here at the district and there are training at the CMA that we want you to be a part of before you actually go out and plant a church. Example, we've got policies. We have policies about planting church that we want to share with you. We have a strategic planning strategies that we want to teach you. Vision, goal. CMA 莫考 church plant boot camp， 個 CMA 莫做嘅 training 嘅卡嘅個個，有個冇幾張本身了，個有幾張嚟講下，有冇嚟講，係咪？所以莫得攞俾三個咩教，俾三個咩包住， and that is why 三個咩好多嘅俾。Before I conclude, I have a word of caution。咁我路驚動入嚟喏。chỉ cho trở một ô tên đóng đỡ là chỉ để document xử lý để article incorporation, để employer identification, để tax exam hay để bylaw, này tuần chi bê vấn đề đó. Before anything else, don't start actually going gather your legal paper, your legal documents. Like let articles incorporations or employee identification or tax exempt or start writing a bylaw. You need to connect with us. Don't do that. Why? Well, because một cái kế tế chạy hạ dù kế cứ một vấn đề mà có chủ bao vấn đề mà một ổ nè. Họ đó một tên đóng đỡ cứ bé học bảo mong yếu chủ mua khá được mấy vấn đề hà mua được mấy nè. There are documents that we need to share with you, and there are documents that we need to give to you before you can actually go out and start planting the church. And so these are the things why we need you to connect with us. Don't start doing any paperwork, any legal documents before connecting with us. One day, cái mong đau đó, cái tàu, thì tôn trụ, còn mong là sĩ hữu tổ đồ bê học có mong. So in conclusion, this is all I want you to remember. Before you actually plant a church, make sure you have received a vision and calling from God to plant the church. And before you start, contact or connect with the church ministry director. And before you start, get the training that we have here at the district and at the CMA to help you begin planting that church. One day, có bị một chỉ trang bằng chân, nhưng chúng nó có tí ý. Của có ya tu cứ nó vang chỉ lúc số hù có một chỉ trang bằng chân ha, vang chỉ một lúc rèn một đó có. One day có một chỉ trang bằng chân, hù tuần du mong district ha, tu church director cứ ya cú sĩ thằng đó. Ha bê, one day có một chỉ trang bằng chân, tu cờ khó yang cứ bên bang ha CMA bang cho chú kế cứ chỉ trang bằng chân. Họ nói họ cứ yêu bang có chỉ trang tàu bằng chân đó. Bây giờ pa, nhân đó họ bảo cổ mông nó chỉ cái chỉ trang bằng chân. Bây sáng của bây giờ chỉ bằng chân lú. Bây sáng của một bằng chân chung, hay bây sáng của giờ churches là chỉ bằng chân cái bây chỉ trang đó này à. Của phổ vàng ha tàu bằng gì này. We don't want you to fail. As a matter of fact, what brings us joy is seeing our churches grow. And if you have a calling to plant a church, we want to walk beside you and help you make that possible through the leading of the Spirit of God.
hú tô做luôn được bé bao của mong bé sang bang mẹ của mẹ chỉ chẳng tao bận chuyện ở thảo văn chú phòng có phòng mong đồ mẹ trong lên số tu how 我找到主给个mẹ sai her ministry moment mono